it has become a everyday term for me. So ऐसा कुछ अलग से पॉपअप होके नहीं आता. That is something which is very normal. कारण नॅचरल प्रोसेस आहे ती आणि तो आयुष्याचा भाग आहे फिमेलच्या. तर त्यात लपवण्यासारखं वगैरे असं काही नाही वाट पिरियड्स मधलं. वुड एसोसिएट दिस वर्ड की ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो आपके साथ हमेशा रहता है. घरी कधी बोलत नाही याविषयी जास्त, कारण की मुलगा आणि आई किंवा मग बहीण या मेन्स्ट्रुएशन वरती फार कमी बोलल्या जातं. त्यामुळे एवढी जास्त घरच्या बाबतीत तरी इन्फॉर्मेशन नाही मिळाली, पण बाहेरच्या बाबतीत एवढं माहिती. You may call it a problem to some women, or you may call it puberty, something gain that one has acquired, or I will call it as something that is regularly happening and that will decide the process of the reproduction, that the existence of the human being. मुझे याद है आई वॉज स्टडीइंग 6th स्टैंडर्ड. सो जो मेरी फ्रेंड थी जो मेरे बगल में बैठती थी, उसने 2 दिन या 3 दिन की कुछ छुट्टी लिया है उसने. सो मास्टर कि तुमने क्यों नहीं आई. Then she told me कि उसकी एक बड़ी बहन थी. She was studying in 8th, I guess. तो 8th क्लास में थी वो. Then उसने बताया कि मेरे आका का ये what we call, क्योंकि मैं साउथ से आती हूँ, so तेलुगु में पुष्पावती फंक्शन कहते हैं उसे. So वो फंक्शन था, इसलिए मैं नहीं आई. कि ये फंक्शन होता है लड़कियों के लिए वगैरह वगैरह. लेकिन ऐसा बड़े ऐसा बोलते हैं कि एक जब आप प्यूबर्टी अटेंड करते हो लाइक 13 and 14, आपको नए कपड़े डाल. बड़ों से सुना है मैंने, लाइक माय ग्रैंड पेरेंट्स और माय पेरेंट्स एंड ऑल माय रिलेटिव्स. देन तो एज अ क्यूरियस किड मैंने उसे पूछा कि एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि अभी तेरे घर में तो हो गया है तो तुझे तो पता ही होगा, तो होता क्या है तुम बताओ. देन उसने बताया मुझे कि एक्चुअली ऐसा तो मैं तो बहुत डर गई थी. ये क्या है, अरे तुम मतलब अभी दैट वाज फर्स्ट एन्काउंटर. बेसिकली पाहिलं तर लहानपणापासूनच ते कोणी बोललं नाही, कधी सांगितलं नाही. ऍज अ टॅबू म्हणूनच होतं. कधी आई वगैरे कधी बोलत नाही या गोष्टीबद्दल. पण जेव्हा आम्ही स्कूलमध्ये शाळेमध्ये जेव्हा 8व्या-9व्या वर्गात मला आठवतंय, 8व्या वर्गात वगैरे तेव्हा मेन्स्ट्रुएशन शिकवलं गेलंय की एक चॅप्टर्स मध्ये असतो ना की रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मध्ये काय काय मीन्स फिमेल बॉडी मेल बॉडी मध्ये काय चेंजेस होतात. आणि त्याच्यानंतर या टॉपिक्सवर आलं की मेन्स्ट्रुएशन सायकल. मग थोडंसं त्याच्यात अजून मेनोपॉज पर्यंत गेलो होतो आम्ही. 10वीत इंट्रोडक्शन आलेलं, पण त्या पूर्ण त्याने डिटेल्ड असं दिलं नव्हतं. तर मला तेव्हा बायोलॉजी शिकत होतो. आमचे जे टीचर होते त्यांनी आम्हाला म्हणजे खूप चांगलं एक्सप्लेन करून सांगितलं. आणि काय डिस्क्रिमिनेशनचा जो भाग असतो सोसायटीत त्याबाबत धरून तो कसा चुकीचा आहे वगैरे ते त्यांनी तेव्हाच एक्सप्लेन केलं होतं. त्यामुळे कधीच त्याबाबत तसं इंट्रोवर्ट होऊन वगैरे बोलणे किंवा त्याबाबत नच बोलणे कोणाबरोबर असं कधी झालंच नाही. कारण त्यांनी सांगतानाच एवढं आम्हाला छान एक्सप्लेन करून सांगितलेलं की प्रश्नच आला नाही पुढे त्यावर कधी न बोलण्याचा. So I was in 6th standard, and at that time there was some initiative, state government and some organizations. Specifically, I remember from SAFE, I guess, that but people working at that particular line of menstrual health came in our school, and they showed a 3 hours. They took us 3-hour session where all the females of the schools were in that lab. जे लहानपणी असं घडायचं की आईला आमच्याकडे वेगळी पद्धत तशा प्रकारची. तर आमच्याकडे देवाला जास्त मानतात, त्यामुळे असं असतं की
तर 3 किंवा 4 दिवस माझी आई वेगळी बसायची आणि त्याच्याऐवजी माझे बाबा मग स्वयंपाक करायचे, ताई स्वयंपाक करायची आणि सर्व अशा गोष्टी चालायच्या. तर मी लहान असताना विचारायचो की काहून वेगळं बसतात, अशा गोष्टी म्हणजे क्युरिओसिटी असते ना लहान मुलाची त्या गोष्टीमुळे. तर ते म्हणायचे की आमच्या भागात तरी असं म्हणतात की कावड्याने शी गेली म्हणून ते वेगळे बसतात. घडत होत्या लहानपणी. त्यानंतर मला एवढं काही माहिती नव्हतं. तर ते जे आपल्या एज्युकेशन सिस्टीम मधनं जेवढं आलंय म्हणजे 10वी मध्ये मग पहिल्यांदा मेन्स्ट्रुअल सायकल आपल्याला इंट्रोड्यूस काहीतरी असतं, 27-28 दिवसांचा काहीतरी पिरियड असतो त्यामध्ये. तर त्या गोष्टी मला एक प्रकारे सिलेबस मधून जास्त कळल्या रादर दॅन घरून किंवा बाकीच्या आजूबाजूच्या गोष्टींना, कारण की माझं एज्युकेशन हे ग्रामीण भागात झालेलं. I didn't have a clear idea about it because there was no discussion in the family about this concept, like there is some problem or there is something that is there, what we call ladies problem they put it as, but I didn't knew about it. So it was me that there is something we have went through. So there was a girl who was elder than us, so she told us that I go through सरप्राइज कि अच्छा ऐसा कुछ होता भी है, एंड देन शी इन्फॉर्म्ड अस कि हाँ ऐसा होता है, यू विल आल्सो हैव व्हेन द एज कम्स. सो everyone had in the back of mind that when the age will come, like such questions. And I guess in class 6 we didn't have that access of internet at our times that जाके घर में तुरंत गूगल कर लेंगे कि हाँ she told me this thing. बोलत नाही कोणी आणि मग त्याला तो एक टॅबू म्हणून कन्सिडर करतात आणि त्याच्यावर म्हणजे जसं मी तो आता जस्ट इम्प्युअर म्हटलं ना, त्याच टाईपचे एक पर्स्पेक्टिव्ह पण आहे समाजात किंवा आजूबाजू पाहिलं तर, की त्याला एक इम्प्युरिटी आणि एक वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हनं पाहिलं जातं. माहीत सर्वांनाच असतं पण त्याच्यावर ओपनली बोलत नाही कुणी. आणि जर ओपनली बोललं आणि अवेअरनेस केली तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत बाकीच्या टॅबू जसं घराच्या बाहेर राहणे, पिरियड्सच्या वेळेस जेवण बनवणे, देवाला न शिवणे किंवा मे बी मेन बेडरूम मध्ये वगैरे न जाणे, या गोष्टी बंद होतील आणि जे मेन्स्ट्रुअल हायजीन राहील ती बरोबर राहील. आणि त्याच्यानंतर जे काय पण डिसीजेस असतील, मला पूर्ण नाही माहिती, पण ह्या गोष्टींना थांबवू शकता येतात. तर माहिती असणं खरंच गरजेचं आहे, कारण की एक महिला म्हणून जे त्यांना घरनं माहिती मिळते की अशा अशा गोष्टी असतात, त्यामुळे हे घडतं थोडं तरी महिलांना. आई देते किंवा मग आजूबाजूचं कोणी असेल त्यांचं मोठं व्यक्ती जे की महिला आहे ती देतं, पण पुरुषांना या बाबतीत असं एकदम कळत नाही. मध्ये पण अशा प्रकारे शिकवलं जातं की म्हणजे आपल्याला समजतच नाही की बा काय शिकवलंय त्यांनी ऍक्च्युली आपल्याला. आपण रीड करूनच ते. तर पुरुषांना तसंच महिलांना पण या बाबतीत एक प्रकारे सायंटिफिक नॉलेज सगळ्यांनाच माहिती असल्याचा फरक हा होईल की युजली आपल्या सोसायटीत मेल्स डॉमिनंट असतात. कोणत्याही फॅमिलीत मेल्स डॉमिनंट असतात. तर मोस्ट ऑफ द टाइम जे मेल्स ठरवतात त्या दृष्टीने चालतात. तर जे डिस्क्रिमिनेशनचा पार्ट आहे म्हणजे जसं की अनटचेबिलिटी किंवा कुठे फिमेल्सना टेम्पल्स मध्ये वगैरे कुठल्या एंट्री देत नाही, तर असं खूप रुरल एरियाज मध्ये चालतं असं की टेम्पल्स किंवा त्यांना हात सुद्धा लावला जात नाही. तर ते ऍक्च्युली कुठेतरी बंद होईल माझ्या मते जर सगळ्यांना याचं डिटेल नॉलेज आलं. ते ऍक्च्युली खूप म्हणजे पास्ट पासून आले, तेव्हा त्यांच्या सॅनिटरी फॅसिलिटीज तशा नव्हत्या, त्यामुळे नसल्यामुळे तशा त्यांनी त्या परंपरा चालू केल्या. तेव्हा त्या दृष्टीने त्यांच्या पास्ट प्रमाणे ते योग्य होतं. See, usually the boys of the teenager boys, they also have the same questions. People build up curiosity on their own. Okay, so it's like instead of giving them wrong information, getting them something wrong information, it's better you tell them the right thing. What is it? Because eventually उनको तो पता होने चलने वाला है. Okay,
from their wives, from their girlfriends, they are going to come to know. Okay, so that is the part of their life also, that they have to take care. Everyone has to take care of it. So why not tell them the right information instead of they gathering the information from all the three sources, from other websites, from other internet, or varied sources, or just talking about them. So it's better that like when you teach a girl during puberty that what are the new changes that will how she will take menstrual hygiene and all this, we teach usually as a parent to any girl. So are also told the same thing along with that. Yes, the boys are facing their change in all secondary sexual characters. So simply if the girls, if they are told about the girls, they will face these all things, then it's like in biology classes we have this thing, secondary sexual characters सबके बारे में पढ़ाए जाते हैं. तो वही उसका ओपन कॉन्वर्सेशन ऐसा है. So instead they'll understand. It's not that a tough. Instead we have made it tough to understand. मेरे लिए ये इतना ही नेचुरल चीज है जैसे कि हम अपने आसपास हो रहे घटनाओं के बारे में बात करते हैं. जब हम खाने पीने की बात सबसे कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी टॉकिंग अबाउट अ बॉडीली फंक्शन व्हिच इज वेरी नेचुरल. एंड सो इसलिए मेरे को लगता है कि हाँ बिल्कुल जरूरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द मेल एंड द फीमेल, आई एम आल्सो इंक्लूडिंग द अदर जेंडर्स इन द सोसाइटी. It has to be a normal conversation, a normal day-to-day conversation. मैं ये नहीं बिलीव कर रही नहीं, जैसे हर नेचुरल कन्वर्सेशन प्रोसेस करती है, प्रोग्रेस करती है, इसको भी उसी तरीके से प्रोग्रेस करना चाहिए. एंड क्यों करना चाहिए कि अगर मैं जवाब देना चाहूंगी तो इट विल बी लाइक, see there is so much stigma going around, not just the menstrual hygiene product but the health itself. You know, half of the thing, even the person who goes through it is not aware of it. Like if imagine I am having trouble with my own menstrual cycle, in order for me to approach a gynec, which is a doctor for that particular issues, that particular body part, it will take me like lot of courage in order to even confront, in order to even accept कि हाँ मुझे शायद मदद की जरूरत है. वो बात अलग है कि वहां पर जाने के बाद शायद हमें अगर बुखार होता है तब तो हम इतना नहीं सोचते. then why are we thinking about approaching the gynec for these particular issues? हाँ, मुझे लगता है कि पूरा लगता है कि दोनों को ओपन कॉन्वर्सेशन रखना ही चाहिए, बिकॉज हम इतनी तेजी से सोसाइटी आगे बढ़ रहा है. इतने में तो एवरीबडी शुड बी इनफैक्ट अभी भी ये मेंस्ट्रुअल का लीव ये सब पे भी लॉ वगैरह करने के बाद चालू हो रहे हैं ना. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड step taking forward to this in this area. So मुझे लगता है दोनों, because जब ऐसा नहीं कि आपको शादी होने के बाद या बीवी से ही बात करनी चाहिए या एनीथिंग. एट द एज जब लड़की प्यूबर्टी हिट करती है, लड़के भी उनका भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उनका बॉडी में भी वो चेंजेस होते हैं. सो इट शुड बी ट्रीटेड कि दोनों बराबर ट्रीट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि लड़कियां कुछ हो रहे हैं उसके ये वो ये सब टैबू नहीं करना चाहिए, और दोनों को इक्वली इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. सो लड़के को भी इसकी ज्ञान पूरा होना चाहिए कि क्या होता है, क्यों होता है, कब तक होता है, एंड एवरीथिंग.
हॅशटॅग ब्रेक द कोड. Hashtag break the code. हॅशटॅग ब्रेक द कोड. हॅशटॅग ब्रेक द कोड. Hashtag break the code. Hashtag break the code. Hashtag break the code.